Nada, bueno, entonces. Empezamos, viste, con bueno. Acá que tenemos el brush palette, que esa cosa, que bueno, van a tener que disculpar que lo tenga en inglés, terrain, lo que sería la tierra, ¿no? Acá crear las cosas, poner lo más básico que sería crear una base tuya para pelear contra el enemigo. Tenemos uno para hacerlo rápido, hacemos una especie de muralla, qué sé yo, así normal, por ahí, viste, para que te pueda desplazar un poco. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esto, ponemos lo que son las posiciones iniciales, que acá dice Start Local. Entonces, bueno, tenemos la de Player 1, que podría ser vos fácilmente, no, acá no se acuerda. Acá mandamos a Player 2 ahí nomás. Pero bueno, hay que tener en cuenta, acá tenemos, viste, para acá donde dice Uniplayer, y tenemos distintas cosas. El terrain, que bueno, es esto ya para construir los niveles. Tenemos después dos dual, dice al 1 y la 2 y bueno, tenés que construir y cada paga. Y bueno, le mandás guardar, ¿viste? Entonces, bueno, vos que yo ponés el load, el juego, ¿viste? Para elegir el mapa, elegís el tuyo y pones la opción de todos contra todos antes de elegir el mapa. Si me parece que cuando pongamos las unidades y usamos todos contra todos no va a aparecer. Solo va a estar la posición inicial, que va a iniciar con un centro de mando y cuatro recolectores. El uno que serías vos. Entonces, solamente tenés Action. Entonces, nosotros tenemos todo esto. Display Packing Porting. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿O para qué sirve? Esto es todo para la unidad mueva los labios haciendo de cuenta que habla. O sea, si vos no pusiste un audio, vos podés hacer de cuenta que la unidad hable y poniéndole un texto con otra acción. Entonces, mandamos el slot, acá sería 1, 2, 3 y 4, o sea, las caras que pueden llegar a estar en los retratos, ¿no? Y acá, bueno, el tiempo que va a estar hablando, ponerle que sea 3 segundos. Porque acá para sacar el retrato, o sea, de las unidades que van a estar en cada cuadrado, Mission Objectives. Esto te va a aparecer abajo a la izquierda, las misiones que vos querés que sean. Acá pones la unidad que quiera que hable, acá pones el audio que querés que esté, que son los 3 segundos, y el texto que sos un puto. Texto, más fácil. Pero bueno, como... Y por último, tenemos el white, que sería esperar. Otros 3 segundos porque soy re guapo. Ponele que vos querés que antes que esta unidad hable, querés que pasen 3 segundos. Entonces, bueno, lo pones ahí. Y antes de que pase esta acción, esta va a retrasar 3 segundos después de que esta acción se cumpla. Una cosa así. Con la ayuda de los triggers podemos hacer, por ejemplo, que las unidades que están acá, vamos a darle nombre de inicio a esta locación, y a esta locación le ponemos final. Entonces, con los triggers, por ejemplo, vamos a hacer, me quedé tentado, que estas unidades que están acá se muevan hasta acá. O sea, nosotros le podemos dar la orden de que se muevan hasta aquel lado, o también de que directamente ataquen. También podemos hacer que nos dé más mineral, que aparezcan textos dentro del mapa. Bueno, acá ya está lo que siempre te aparece, que esto es propio del mapa. ¿Ves? Tenemos la condición de que las unidades se muevan. Para que la acción se cumpla, primero debe haber una condición, o varias condiciones para que la acción se cumpla. Y diga, cuando el player 1 lleve tantas unidades a esta locación, ahí se cumpla la orden de que los soldados se muevan hasta acá. Entonces, player 1, que sos vos, le mandamos siguiente. Entonces vemos, acá primero, tenemos todas estas condiciones, ¿no? Vamos a aplicar una del player 1 que junte 500 de mineral. Acá tenemos Atlas, Atmos y Exactly. La acción no se cumple. Atmos sería como mínimo 500 de mineral. Si se junta más no va a pasar nada. Y Exactly, que sería exactamente 500 de mineral. Ni más ni menos. Vamos a mandar Atlas. Y entonces acá ponemos Or, Gas o Ourigas. O sea, Or es mineral y Gas es oriente, ¿no? La acción que sea justamente de que estas unidades se muevan hasta allá. Entonces, la acción que cumple con eso se llama orden. Entonces, ponemos el primero, tenemos unUnit, que serían todo el conjunto de unidades, Men, que sería todas las unidades de tierra y de aire, digamos, así soldados y todo eso, Building, que serían los edificios y sería un poco más jodido con esto, Factory, no estoy seguro de lo que es, y Specific Unit sería la unidad específica, en este caso solamente los Terramarine, o sea que a este no le daría bola. Pero si pongo hombre, a este sí le daría hombre.
A este sí le afectaría la condición. Vamos a mandarle nombre. Entonces, player 1, voy a usar player 1 acá. Anyway, bueno, anyway sería como una locación que ocupa absolutamente todo el mapa. Eso ténganlo muy en cuenta. Después mandamos la orden. Tenemos mover, patrullar y atacar. Mover, bueno, es lo que queremos. Que se muevan de acá hasta allá. Patrullar sería de que las unidades que estén aquí, que estén acá, vayan hasta acá y después vuelvan. Y atacar, que es obvio, que ataquen a las unidades que están dentro de la locación de este lugar. Mandamos OK. Después condiciones tenemos más. Tenemos always, bring, que sería llevar. Algo como para tenerlo de ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, player 1, juego, condición de bring, o sea, llevar. Entonces estamos, cuando player 1 lleve al menos una cantidad que de una sola unidad, ponele, que sea una unidad hombre cualquiera, puede ser, o sea, las que están acá, la locación va a ser justamente inicio, que es esta misma de acá. Bueno, le mandamos OK, y de siguiente podría ser la orden de que para hacerla fácil y corta, victoria. O sea, gana la partida. Hay el counter time, ¿cómo era? Ah, sí, counter time es el tiempo que pasó al iniciar la determinada de muertes. Entonces, cuando player 1 sufra menos una cantidad de 6 muertes, de unidad cualquiera, los Terra Marín puede ser, va a pasar una condición que, bueno, puede ser la de victoria. Yo gané. Después, bueno, las condiciones se pueden fusionar, digamos, por ponerle cuando se cumplen estas 3 condiciones al mismo tiempo, tiene que ser, o sea, ponerle que se cumplió la acción de comandar los 4 marines y de que se te murieron 6. Y bueno, vos en un momento anterior habías llevado las 4 unidades acá, pero después las sacaste. Entonces no se va a pasar nada. Entonces las 4 unidades tienen que estar acá sí o sí para que se cumpla. Quiere que se entienda. Creo que empezaron... Sí, bueno, me guío con el tiempo. Entonces, el upset time. El tiempo que pasó al iniciar el mapa. O sea, ni bien empezó, que ellos pueden pasar 10 segundos y ganar la partida, ¿viste? Así, re de guapo. Después tenemos kill, que son la cantidad de unidades que un player mató. O sea, player 1 cuando mata una cantidad de toda esa cantidad de unidades hombres, gana el mapa. Te morí infeliz. Seguimos. Después llegamos Let's Kill. Let's View. No me acuerdo qué era. Let's Resource. Tampoco me acuerdo. Joder, esto no. Igual esto tampoco creo que no son muy importantes. Yo nunca los hice. Never. Esta es una condición muy extraña. Porque es para que una acción nunca se cumpla. Y es medio al pedo ponerlo, porque para eso directamente no pones la acción que se cumpla. Aunque a mí me parece que tiene que ver algo relacionado con el switch. Que no sé bien qué carajo es eso. Por los oponentes, esto lo tengo que leer bien para acordarme. El score es la cantidad de puntaje que vos reunís, ¿no? O sea, a medida que vos vas marcando unidades vas consiguiendo puntos. Tal como mi RPG que yo le mando experiencia. Entonces, con la Player 1. Acá hay un montón de cosas. Ponerle Kill Ransom es la que más se va a usar. Kill Ransom. Cuando Player 1 mate toda esa cantidad de puntos, al menos. Leyo 11 puntos. Ahí está. Cuando al menos el Player 1 junte 11 puntos, va a pasar. Toda la bola azul. Ellos son creo que los que más que pueden salir. Esto lo demás no me acuerdo bien qué carajo eran cada uno. Pero, yo creo que nunca los usé, así que cosas que no son tan importantes. Bueno, ahí tenemos algunas de las condiciones más importantes que te pueden salir. Veamos las opciones que quedan ver. Que acá son muchas más, o sea, hay un montón de cosas. Center View. ¿Qué carajo es Center View? Bueno, vamos a poner de nuevo a final. Vamos a mandarlo. Center View es para fijar la vista en un determinado lugar. O sea, ponele. La locación de final está acá arriba, ves en la punta de este mapa. Acá en el minimapa está acá. Entonces Center View es justamente para eso. Fija la locación, fija la vista donde vos quieras que esté, siempre y cuando tenga una condición. Obviamente, no para ahorrar espacio en la tabla de conexiones, o sea, está como un ejemplo. Entonces,
Vos pones aceptar y en vez de aparecer todos estos dos carteles grandes, te va a aparecer directamente el comentar. Esto te puede ayudar mucho también para guiarte cuando tengas un montón de condiciones al mismo tiempo. Esto te va a ayudar un montón. Créate units. Obviamente es para crear unidades. Cuando pase algo, que ya se le puede crear una unidad. Acá sí o sí tiene que ser específica. Vamos a poner bueno, te deja marín total. En la locación inicio. Para el player 1. Y vos elegís cuáles, ¿no? Entonces, bueno, cuando pase la tal condición, se te va a crear una unidad. Y acá con Create Unit con propiedades. Exactamente lo mismo, pero vos le pones las propiedades. Sí. Protos. Ahí nomás. Entonces ves, con la cantidad de vida que querés que empiece, de puntos, de energía, si es invencible, si es alucinación, toda la bola. Defeat. Obviamente, para perder el escenario, qué sé yo. Vos que no querés que te destruyan el centro de comando. Entonces, si a vos te destruyen el centro de comando, poniendo la condición de kill, cuando el player 2 mate un centro de comando, pone la acción de defeat, o sea que perdiste. Draw, lo mismo, pero para empate. Ahí me están hablando. Display text mensaje. Esto es para que te aparezca un mensaje acá en la pantalla. Cuando pase la condición, acá en el mapa te va a aparecer un texto que diga te la comes. Dentro del juego, por supuesto. Give unit pleasure. El give es para dar las unidades a otro jugador. O sea, vos querés dar tus unidades que son de player 1 al player 2, por ejemplo. Entonces, mandemos todas las unidades, hombres, del player 1 en la localización inicio. Siempre tiene que estar la localización. Y pasa a ser del player 2. Entonces todos los soldaditos que estaban acá parados van a pasar a ser player 2. Por más de que ellos sean ser. O cualquier bola. Sigamos. Kill units. Sí. Mata todas las unidades específicas. O en general todas las unidades. Puede ser. En este caso vamos a poner todos los Terra Marine del player 1. Player 1, carajo, se van a morir. Así de simple, sin poner las locaciones. Pero acá tenemos Kill Unit Allocata, que es la misma bola, pero nomás que le agregás la locación que vos tenés. Que bueno, a nivel es prácticamente lo mismo, viste, puedo ocupar todo el mapa. Vamos a ver. Acá modificar unidades, modificar la energía de la unidad, modificar el hangar, los puntos de la vida, el hangar no me acuerdo bien qué era. Los recursos, ¿no? Y el escudo de los protos. Entonces, ¿qué viene a hacer esto exactamente? Vamos a poner, por ejemplo, el de hitbox. Después todo lo demás son lo mismo, así que con explicar uno va a bastar. Bueno, esto es para darle vida o sacarle vida a una unidad, ¿no? Entonces, vos ponele todas las unidades que estén que sean hombres, vamos a poner, del player 1, que estén en la locación inicio, que es justamente la que está acá atrás de este cartel que no lo podemos ver. Y le mandamos el porcentaje de la vida, que puede ser 50%. O sea que van a tener la mitad de la vida. Después no sé si se le puede mandar 0%, a ver. 0% también. No sé qué va a pasar ahí. Estaría bueno después ver. Después, a ver, sigamos viendo. Esta parte ya se va a hacer muy embolante capaz, pero bueno, ya me canso de decir que esto le va a interesar lo que me interesa. Así que bueno, con esto lo demás es modificar. Entonces, Move Location, acá tenemos esto. Bueno, acá te desplaza las unidades de un punto a otro, o sea, de una locación a la otra, directamente. Entonces sigamos con las dos locaciones que siempre tenemos. Empezamos con la locación inicio. Todos los hombres de la locación inicio de player 1 van a parar a la locación final. Así. Así, acá abajo. Después tenemos Move Units. No, perdón, este era el que movía las unidades. Era Move Unit, mejor dicho, digamos. Mute Unit Speed. Bajen directamente. No me acuerdo si era muto en mudo completo o si el sonido directamente era muy bajo. Pause Game es justamente como lo indica. Pone en pausa el juego. Vos ponele esto. O sea, lo que va a pasar cuando vos pones pausa es que todas las unidades del propio juego no se van a poder mover, pero después todas las acciones se van a cumplir. Lo mismo si vos querés que aparezcan unidades acá.
por más de que sea pausa, las unidades se van a activar. O sea, van a aparecer más. Después pauser time, es lo mismo que con la pausa, pero en vez de que es el juego, es el tiempo que vos ponés, que no me acuerdo cuál era la acción o condición que hacía que pase el tiempo. Play WAV. Este es justamente para agregar los audios. Vamos a hacer por ejemplo una cosa. Esto ya no hace falta. Entonces vamos a Sound. Import ponemos. Vamos y también te dice el tiempo que dura. O sea, dura 9 segundos exactamente. Esto que dice triggers y blending. Esto te indica la cantidad de veces que se usó este audio en triggers. En las acciones, ¿no? Y esto en la... Ahí está. Entonces bueno. Vamos por ejemplo. Sigamos. Entonces. Play WAV. Mandar audio que nosotros queremos. Y entonces va a sonar ese audio que acabo de grabar. Ahora lo explicamos. Después tenemos Remove Unit. Entonces nosotros elegimos la unidad que queremos que se remueva. O sea, la unidad directamente va a desaparecer del mapa. Entonces elegimos los Terra Marine del Player 1. Y te va a sacar absolutamente todos los Terran que hay, estén donde estén. Porque ves que no indica una locación. O sea, te lo saca todo así porque es re de guapo. Ahora, si vos no querés que te saque todo y querés que te saque un número específico o un lugar específico, querés una cantidad determinada todos, de Player 1 en la locación inicio. Digo, ahí está. Después, sigamos. A ver, ¿qué tenemos más abajo? Run I script at location. Run I script. ¿Sabes qué? Este no estoy muy seguro qué carajo era. Pero sí tenemos el run script at location, que esto es para darle la inteligencia artificial a la máquina. Pues si vos pones ahí las unidades nunca se van a mover. Entonces ponemos inteligencia artificial. Que justamente IA es inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos. Nanana. Ponerle que... Para la inteligencia artificial es recomendable poner la condición del lapse time. Ponerle 2 segundos, ¿viste? Más o menos. Y a los 2 segundos se va a iniciar la inteligencia artificial. Pero bueno. No. Acá está. Entonces le mandamos el script. Estos son Serg y nosotros estamos en expansión, ¿no? Igual también se le puede poner el común. Entonces ponele. Acá tenemos todas las dificultades. Fácil, medio, difícil. Y la más jodida, vamos a ponerle medium, qué sé yo. Y en la locación inteligencia artificial. Y con eso ya vamos a tener que las unidades tengan su inteligencia artificial. También dentro del script hay varias acciones más, por ejemplo. O sea, además de ponerle toda esta inteligencia artificial, nosotros acá tenemos otras cosas más. Como por ejemplo, entrar y salir del búnker o inglés. Entonces, vamos acá, por ejemplo. Vamos a crear acá bueno, ya está creado el búnker. Vamos a agregar las unidades. Ponerle 3. Locación. Búnker. Y entonces vamos. De nuevo. Entonces agregamos. Enter al búnker. Y entonces ahí van a entrar al búnker. Lo de script o sea, la inteligencia artificial. Después acá tenemos otras boludeces como set invisibility o mission objectives, next escenario, set resource. Que bueno, por ejemplo, set invencible es para que la unidad sea invisible. Entonces, esto es para que sea invisible, para sacar la invisibilidad y no me acuerdo. Así que bueno, ponerle que sea el set ahí común. Acá agregamos las unidades que queremos que sea. Como siempre recordamos, la locación está acá atrás justamente. El player que queremos que sea afectado y la locación. Después con lo demás es medio parecido. Set scores para tener más puntaje, o sea, para modificarte el puntaje, ¿viste? En caso de que vos quieras hacer como por ejemplo experiencia, tal como es en mi RPG, puedes hacer eso. Set escenario es para cuando vos ponele, ganás o perdés un nivel, entonces cargas el nivel que quieras que sea el siguiente, yo ponele que vos ganás y vas a pasar directamente a este nivel. Es así. O también puede pasar una condición cualquiera, no es necesario que haya que ganar, viste que yo querés hacer una misión secreta y si matás a una unidad secreta que no sabías que tenía su existencia con la condición de kill unit, después va a pasar que de golpe te
te va a mandar a otro nivel que es secreto. Pone una cosa así. El draw es para que todo quede en empate. Display test mensaje es para que te aparezca un mensaje acá en el juego, ¿no? Ahí nomás. Objetivos dentro del menú. Tenés un par de cosas. Bueno, acá lo podés modificar si vos querés cuando cambian algo justamente. Después el tal... Ah, acá el set switch que no sé para talking portrait. Que elegimos una unidad cualquiera, ponerle el Serling. Y le hacemos que haga de cuenta que esté hablando, qué sé yo, por 5 segundos. Eso te puede servir para cuando vos pones directamente el playwab y después se pones una unidad ahí que esté hablando. O sea, en el cuadradito, viste, que te aparece cuando vos seleccionás a un personaje. Igual hay algo más fácil que poner el playwab y después el display text como para mostrar, viste, lo que está diciendo y a la unidad hablando. Hay algo que es más automático. Después el kill unit, otra importante, el transmission, que es justamente lo que yo le decía, para abreviar todo. Entonces ponele, vamos a elegir una unidad que sea el Serling. En la locación vamos a poner anywhere, viste, que quiere decir en todo el mapa. Todo demanda Z así nomás. Y los números, que o sea, el tiempo que querés que dure la conversación, que también depende del audio. Que ya les expliqué eso, ponerle que dura 3 segundos. Y lo que dice, ya por suerte estamos llegando. Un moto uniste pet. Esto no me acuerdo bien qué era. Creo que era para cuando una unidad está hablando, viste, y no querés que se mezcle mucho con los sonidos del ambiente, o sea, del propio juego. Pones un pause game, que bueno, antes ya les había dicho que es para poner pausa y esto es para sacarla. Y esto también para sacar la pausa del tiempo y pues sacarla. La victoria es obvio, es para ganar, que yo, vos destruiste todas las bases del enemigo y pone la acción de victoria. Y white es para esperar, viste, digamos, entre una acción y otra. No me acuerdo bien, creo que se los había explicado esto, pero no me acuerdo bien. Ponele que entre una acción y otra querés que espere 5 segundos y que no pase todo de golpe. Igualmente es medio imposible que estas dos cosas pasen así, pero bueno, esas son. Bueno, bien, ahí tienen todo explicado. El transmission es algo muy importante que les puede servir mucho para hacer la bizarreada. Algo que yo también les recomiendo hacer cuando ustedes no entienden bien cómo hacer una cosa y demás, ¿viste? Abren otro mapa de otra persona, ¿viste? Algo que sea un mapa bastante grosso. Yo ponele mi RPG que tiene de todo, que los podés abrir y mirar un poco, ¿viste? Las condiciones que pongo, cómo armo las cosas y toda la bola. Yo tenía que hacer mucho eso para más o menos entender. Después también hay un segundo editor de este Starcraft que es un poco más pijudo, digamos, ¿no? Onda que, ¿cómo se dice? Otra cosa también es que las unidades, ¿no? O sea, si el primer player es Terra, solo estas unidades van a poder ser rojas. No vas a poder poner a un Serling que también sea del player 1 o un Protoss que también sea del player 1. Es imposible. Pero en cambio, en el editor 2 podés poner directamente una unidad que sea... Puedes poner un Protoss, un Ser y un Terra al mismo tiempo que sean del player 1. Así de simple. Acá en todo caso lo que podrías hacer, viste, si tenés una unidad aparte, o sea de otro color, ¿no? Ponele que tenemos del player 2 acá y nosotros queremos que sea de nuestro player. Entonces le mandamos la locación y como ya expliqué anteriormente, mandamos la condición de siempre y en las acciones ponemos los... acá, no, acá, give unit player, que das todas las unidades al player 1. Del player 2 al player 1, ahí. Bueno, tan solo eso.
a little. Anyway, so okay, that music's working. So once we have here the default, we'll get this default setting here. As for this tutorial, I'm not gonna go over like terraining, like how to make your own terrains, because that's, you know, you have to like just experiment with that and whatnot. And yeah, so that means I'm not gonna go over doodads or anything, but I'm gonna the core aspect of this video is that first I'm gonna tell you how to make how to make units, buildings and whatnot, and then I'm gonna go how to like set unit HP and upgrades and stuff like that. So yeah, that's the tutorial for this video. I'm gonna make more like once I get into triggers, but for this video I'm gonna just do very basic simple stuff, how to place units and whatnot and modify units. So when we start, we have, if you look at your left tab, you'll see all these. This is the default setting here. You start with player 1 up to player 8, and it starts with Terran, and then it loops into Zerg, Protoss, and then, you know, repeat Terran, Zerg, Protoss, Terran, Zerg, Protoss, blah blah blah, like that. So first of all, as you can see in these subcategories, there's ground units, air units, hero special, buildings, add-on, blah 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 for Terran. And then if you look through Zerg, you'll see the same thing, except that for the Zerg, they don't have add-ons. Because, you know, Zerg buildings don't have add-ons and whatnot, and special buildings and all that. And same here, it has all that. Only Terran has add-ons. So if you click here, you'll see the Terran units, ground units of the race. So you can click that and just place units like you want to do, like this. So like, let's say like you want to place, like if you want to start a simple micro mission, you'll place, like, let's say you're the Terran Dominion or something. You have you want to start with basic Marine group or something like that. You can add a medic if you want. If you add medic, it'll make the map into SCX, like you see it over here. But anyway, so far we don't have any Brood War units, so it's the regular default SCM version. So yeah, and then we'll have like you know, like some fire bats, and yeah, right here this is like a basic unit setting composition. And then in order to modify units, so let's say you want to place no, before that, let's say you want to place a hero unit that's teal, but look, we have a problem. Teal is set to Protoss. So in order to fix this, we have to go to over here, player, and right now once you click player settings, so okay, so let's see, you click player here. If you want to change teal to Terran, you just press this, man. That's very simple, very simple. And then if you see it, so this, if you want to change race, you just go here. You can't change color, by the way, but I mean, you can if you use an advanced editor, but the normal default editor, you can't change colors. You have to stick with whatever the color the player is corresponding to. But you can change race here, and yeah, I'm gonna talk about user selectable like in a later video or something. But for now, we're gonna, so right now, originally we had Protoss like this for teal. We're gonna change to Terran. And then on the side, you see the control. That means human player. We want to change this to rescuable. What this means is that if a human player is next to a rescuable unit, then that rescuable unit becomes yours. So this is how you make heroes, man. So let's say, right, let's get back to our original case. So we have a Terran Dominion here. We want to place like a hero unit. Let's say like Grey Montag or something. Done, man. That's how it is, man. Now you can see that this is Teal Terran, not Protoss anymore, and that's how you do it, man. And then if you want to modify, like let's say, oh, I don't want Grey Montag, I want this Grey Montag to be someone else, then you click scenario, and then what? Okay, as always in this window, and from here
you go to the same hero tab here. You click GUI Montag here. Is it working? Yes. And now over here, now we uncheck this box. Use defaults with GUI Montag. We don't want to, because we want to alter GUI Montag into someone else. We do that, and then now we can change hit points, armor, damage, like damage per upgrade and whatnot. And as for this is completely worthless, guys, for heroes, unless it's a mechanical hero. I'll get to this in a real soon, guys. But anyway, this doesn't matter for like most of the heroes. What we want is over here. So let's say Green Montag, we want to have this guy like 250 HP, man, and we want to have him a slightly less armor than the original, like 2. And then we want to do it. So, and then here's one thing for here, guys. Fire bats, like, kind of, it's like Zealous, like, right now it says 16 damage, but in game it actually does 32 damage. So right here, if you want Green Montag to do 20 damage in game, you have to set it to 10, like so. And this applies to the extra damage as well. So right in game, like in setting right now, it shows 1, but in game it will do, if you upgrade him once for weapons, it will do 2 damage per upgrade. So let's say if you make this like into like 3. In game it will do 9. It will do 6 damage per upgrade. So right now, if you leave it like this, this new guy. Okay, we're gonna name him too. You guys can name him. I don't know, Badass. Okay, and then like if you press OK, now this guy is gonna have a name Badass, as you can see below here. And he's got, if you like save this and like play it, he's gonna have 250 HP, 2 armor, 20 damage, because 10 times 2, and did we change this to 4? Okay, well let's check. Okay, 4, and 4 times 8, so 8 damage per upgrade. This is what Badass is doing. Okay, and then let's say you guys like did your terrain and whatnot, and you're ready to like let's save, man. But it's gonna show this weird box. Okay, let me show you guys. It's gonna show this box, like over here, guys. Place a starting location for player 1 and player 3. What this means is that in order to save games, you need a start location for every like units that you place, man, and like corresponding color units that you place. So in our case, we're gonna need a start location for us. And what basically this does is like, once the game starts, we're gonna have our camera like in this starting location here. And of course, if you press again, it's gonna only show player 3. So that we have to do the same thing for player 3, even though this guy's not a human player. So this can be anywhere, whatever, like there, doesn't matter, because Teal's not gonna do anything. He's just there to show that he's a hero unit. Okay, and now we can save, man, and then it'll show this box now, which is, let me show again. It's gonna show this box. Okay, and now it's gonna, once if you add medics or like some kind of a trigger, like a different trigger, then it's gonna say this scenario cannot be played with these versions of Starcraft and whatnot. But right now we're having a very basic setup here, so that means that this map that I'm gonna save can be played with any version of Starcraft. But before that, I'm gonna go back into the hero again. So let's see
instead of red, instead of playing as the Terran Dominion, you want to play as the Alpha Squadron, or let's say UED. Yeah, UED sounds better, man. Then we're gonna place white. Thankfully, you know, white is already set to Terran. We're set here, and we want to make these guys. We want to make these guys into like, we want to like say, let's remove their hero. We want to make the Dominion as enemies to us. So what we have to do is we gotta go back to player, go to settings. We'll get this tab again, and instead of human, we're gonna change it to computer. That means, and Terran as human, we're gonna be white this time. What this means is that once we load up the game, once we save and load this map, we're gonna be fighting these red Terrans because they're computers. And yeah, now since we're the UED, we're gonna like set up some, you know, like Marine medics, because you know we're freaking badass. And instead of if you want to make a mechanical hero unit, we can go back to the same, you know, same setting here. Go to like scenario, click unit at hero settings. It'll show this window. Go over here. Let's say Alexei Stukov, man. But instead of actually, I said mechanical, right? Let's say Alan Scherzer, man, for example. And you know, in the earlier I said like for every other heroes other than mechanical units, this over here, this right build cost doesn't matter. It matters for mechanical heroes like Alan Scherzer or Jim Raynor Vulture or Tom Kazansky, Magellan, etc. Because this actually alters the time that SCV repairs that mechanical hero unit and the cost as well. So let's say this is the default setting for Alan Scherzer. You want to say you know, this hero has 200 HP, 2 armor, does 15 damage and 20 damage. This is again 20 times 2 for, yeah, but it shows over here max hits 2, which means this, we're gonna, if we set this to 15, this guy will do 30 damage now, you know, plus like, you know, 2 damage for upgrading, etc. We want, and then it's gonna, what this 80 seconds mean, this is in seconds by the way, what this 80 means is that it's gonna take, let's say okay, let's rename this UED hero. Let's say this UED hero has 1 HP out of 200. If you want this hero to be fully like repaired, it's gonna take this long for it to reach 200 HP. But we can also alter that. Let's say we can make it into 10 seconds, and it's gonna cost like only 1 mineral and 0 gas. Yeah, man, it's, well, hold on a second, guys, hold on. Alright, I'm back, guys. Sorry about that. I had a phone call just now. Anyway, what was I saying? Yeah, so if you set to 1 mineral and 0, let's make UED hero free to repair. Then when this hero is damaged, the SCV can just repair him under 10 seconds with no cost regarding minerals and gas. Set that to okay. And we want the hero to be like teal, like so, since it's rescuable, like I showed earlier. And voila, man! And before we save, there's another thing. Like, if you want to be more technical, you go here. If you click scenario, there's like on the very top, it's gonna show forces. Okay, and here's the thing. You can't. Yeah. Okay, hold on, guys. Okay, and then this is gonna pop out. So since we're playing as white Terran, we want to move all the other non-player like into some other force, like, you know, like preferably force 4, like where we would want to, like, you know, use. And yeah, like this. So since we're gonna have only red and white and teal in this case, we're gonna say since we're playing as the white Terran human, that's us. We're gonna say like what, UED strike team, whatever. And if you say okay, here this, and then if you save this, is gonna pop up. Move players with computer and human control into separate forces. What this means is that if you click forces again, you can't have a computer and a human player on the same force unless you're using a different editor, an advanced editor. But this is for the original normal map editor. This is
this is the limitation here. So you can't have a computer in the same force as you, so you have to move him to somewhere else. Which we want to, because we want to name this computer as something else, like let's say Terran Dominion. And boom. And done. And as for the rescuable, you can like put that anywhere, it doesn't matter. It doesn't really matter, because he's not going to show up in the force at the end of the game scene, you know. I'll show you guys real soon, okay? Okay, we're gonna save now. It's gonna work, and as you can see from this time, it says there's a compatibility warning. Actually, let me redo this. Hold on, guys. Okay, we're gonna remove this. Okay, we're gonna remove this. I'm gonna screen capture this. Okay, now it says compatibility warning. So this means since we placed 2 medics, now this map that I'm gonna save real soon is only playable by brute force. And hence, if you see over here, this SCM is gonna turn into SCX, which means this map can only be played in brute force. We're gonna do that, and then it's gonna show this. Hold on a sec. Okay, I gotta do another screen capture. It's gonna show this. And then, yeah, this is the dark code that the campaign that I'm currently showcasing right now. You can save it somewhere, I don't know. I usually save my map called like my maps here. And this is all my maps, all my stuff. You can see my KCS campaign, impending doom campaign that I'm currently making, Balkans Bad Times, you know, co-op in slivers that I'm currently thinking of with my friends that I'm modifying. Extra sound, that's something else. I'm gonna tell maybe in the future video. Reference for my reference for map making, random mission project, and so forth. And these are my miscellaneous maps. And you guys can kind of figure out which I uploaded already, specifically this one. But we're gonna call this SC1. Let's say tutorial, man. Tutorial. I'm gonna save it. And now it's SCX, which means, as I said again, this is it's gonna be a Blue War map. So now player the settings. Yeah, my bad, guys. Man, woo, getting over energetic here. But anyways, if you click here, so I'll show again. Player settings, at the same tab as how we changed our race and whatnot. But instead of properties, we go to upgrades, man, and it shows all these upgrades, Terran upgrades and whatnot. We're gonna let's say we want to max out. We're gonna click infantry armor. We're player 7, white. We're gonna click here. We're gonna uncheck this, and we're gonna set this. We're gonna put ourselves 3. And the reason why we're not putting 3 over here is because if you set this to 3, this is gonna set every player to have 3 armor, including the Terran Dominion player 1. So we don't want that, man. So we're gonna leave that alone. We're gonna click this. We're gonna uncheck this. We're gonna make ourselves 3 here. So now. And same with our infantry weapons, let's do the same thing. And our hero doesn't need any upgrades, man. And this is the range upgrade. We can do that. We'll be lenient and have all players have marine range, which means red's gonna have it too. And if you want, I mean, since we already have medics, we're gonna like just roll over the Terran Dominion. So let's like be like more lenient, more generous, and give them like what, one armor and I don't know, 1 damage, 2 points of damage. So yeah, man, and so
what basically this is doing is that our bionic units like Marines and Medics it's gonna be 3/3 upgraded, while the Terran Dominion, the red guys, are gonna have 2 upgrades in weapons and 1 upgrade in armor. As long as of course we both have the range upgrade because we did the default setting for all players. And before we click OK, someone's gonna ask, "Oh, what about STEM research, man?" Sure thing, man. That's under the special abilities tab, and right here it shows here. And again, if we click research here, it's gonna make the red have STEM too. But we don't want to do that. Then we go click here to our corresponding player. Click this, unclick this, uncheck this. I mean, and then click research. And now if we press OK, this is gonna make us have STEM as well. And we'll put an SCV just to show you guys that this UED here is free to upgrade. And before we save, I'm gonna go to the scenario and I'm gonna remove some triggers because the default setting is that default anything is like we're gonna automatically lose if we don't have buildings. So I just removed that condition and now we're just gonna save. See player. The settings, yeah, my bad, guys. Man, woo, getting over energetic here. But anyways, if you click here, so I'll show again. Player settings, at the same tab as how we changed our race and whatnot. But instead of properties, we go to upgrades, man, and it shows all these upgrades, Terran upgrades and whatnot. We're gonna let's say we want to max out. We're gonna click infantry armor. We're player 7, white. We're gonna click here. We're gonna uncheck this, and we're gonna set this. We're gonna put ourselves 3. And the reason why we're not putting 3 over here is because if you set this to 3, this is gonna set every player to have 3 armor, including the Terran Dominion player 1. So we don't want that, man. So we're gonna leave that alone. We're gonna click this. We're gonna uncheck this. We're gonna make ourselves 3 here. So now. And same with our infantry weapons, let's do the same thing. And our hero doesn't need any upgrades, man. And this is the range upgrade. We can do that. We'll be lenient and have all players have Marine range, which means red's gonna have it too. And if you want, I mean, since we already have medics, we're gonna like just roll over the Terran Dominion. So let's like be like more lenient, more generous, and give them like what, one armor and I don't know, 1 damage, 2 points of damage. So yeah, man. And so what basically this is doing is that our bionic units like Marines and Medics it's gonna be 3/3 upgraded. While the Terran Dominion, the red guys, are gonna have 2 upgrades in weapons and 1 upgrade in armor. As long as of course we both have the range upgrade because we did the default setting for all players. And before we click OK, someone's gonna ask, "Oh, what about STEM research, man?" Sure thing, man. That's under the special abilities tab, and right here it shows here. And again, if we click research here, it's gonna make the red have STEM too. But we don't want to do that. Then we go click here to our corresponding player. Click this, unclick this, uncheck this. I mean, and then click research. And now if we press OK, this is gonna make us have STEM as well. And we'll put an SCV just to show you guys that this UED here is free to upgrade. And before we save, I'm gonna go to the scenario and I'm gonna remove some triggers because the default setting is that default anything is like we're gonna automatically lose if we don't have buildings. So I just removed that condition and now we're just gonna save. Scene editor, the normal map editor, and my maps, and right here tutorial. Okay, and then of course, since here's the thing for you, if you're a true beginner, yeah. So bottom line is you want to set this to use map settings when you're making your own campaign. So let's start.
And yeah, once we and then I'm gonna also talk about how to do this, but that's for another time. And when we start, we have this. Okay, so and then you're wondering, okay, we're 3-3 upgraded, they're 1-2 upgraded, we have Stim 2. And then if you're wondering, oh, DK, how come, you know, these guys are not red and we're not white? Here's the thing, man. This is I did this on purpose. Now if we restart this mission, we're gonna be a different color. See? Oh, and by the way, all right, let's redo that. This time we're white, but look how fast this hero is getting repaired, man. 10 seconds, man. 10 seconds. No mineral gas cost, because that's how I said it. And yeah, anyway, so the reason why we're not colored is because in the force that I showed you guys how to save and whatnot. Okay. Alright, there you go. Man, it's loaded kind of slow. So in the force, like if you go to scenario and if you click force, you see this tab again. Gotta be careful. If you don't want to have random colors, you want to uncheck this random start location for every force. That's just make it a habit, man. What this basically means is that if you have this random start location checked, it's gonna put any color. It's gonna like we're gonna be in the same location, like on the very top left, but it's gonna just alter color for everyone here. So that's why we want to uncheck everything. As for this allies, ally victory, sure vision, that's if you're playing with other human players, if you want them to be allies, you can have these, but otherwise you don't need to. But as for computers, they don't need this. It doesn't matter if it has it on. And then for empty floors, it doesn't really matter as long as this is unchecked, man. Just make it a habit, yeah. And for these three too, I mean, yeah, it doesn't matter. The important thing is that if you want to retain our color as how we made the map, just uncheck the random start location. Now we're gonna press OK, and now we're gonna save again. Oh, and then I can't save because I have my Starcraft running right now, so I'm gonna close that. And then I'm gonna close the Starcraft right now, and then I'm gonna save again. Now it's saved, and there's a bug here somewhere. And now we're gonna go back to Starcraft and see if it worked. Voila, we're UED, man, we're white. Oh, hero died. And yeah, that's basically it, man. It's pretty easy, man. I mean, if you keep restarting, we'll keep having this color, man. Yep, that's it, guys. Very simple, isn't it? Well, I think, yeah, that should be it for this one, man. I mean, this is very simple, but there's a lot to cover for very basic map making skills for your own campaign, but this is gonna be it, man. This was how to alter units, how to manage your upgrades, like research abilities, and how to make your own heroes, whatnot, man. Anyway, yep. Thanks for watching, guys. I'm gonna... Oh, hell. Big job, huh? Huh? I can't build it. Something's in the way. Oh, that's just great.